No, it's 1,500 piece, right? But first situation we face, supplier don't agree with it. Then blame us why you are so fussy. So this reason we show it and you can see some certain quantity we already open it. So they don't want to be responsible for it because balanced quantity is still raw, never take it out, never torn out. So embarrassing situation. We cannot dragging anymore, right? So immediately we will put out, at least tomorrow morning, with a photo. Right? I think And you in this case, you raise out the defect, and also you mention the same defect as the previous order. Yes, we can. But now, if you can share all the issue from Unico now, and it stop, right? All the you can ask for the supplier. We already report to buyer anyway, And as far as I you know. in the Hong Kong material team in the loop to support you. Actually, for our product team, we are not so happy with the. Okay, I understand. Best one is we need to get a replacing fabric. As many as possible. We try to calculate the quantity, but we don't know because we didn't open balance row, balance number of rows. So how serious? Totally, we don't know yet. Understand? Based on the 3 rows we open, we can guess it. It can be same, it can be different, right? It can be worse or better. This is a random check some some rows. You found the effect rate, right? It's too much. Even for the balance row, we don't know. The balance row can be different. We don't know. It can be worse. We don't know. So we cannot perfectly just checking. Then we can know how many quickly we need to with the agreement. They will send the replacing fabric based on our checking 100%. Understand? So without the guarantee, even support from buyer side, the Endura Pentland side, we cannot open it even because their first response is the supplier check it enough, so they are not guilty. We are guilty. We unnecessarily blame them. In this way, they respond. I can show the email. We are very afraid to cut, even checking more 100%. For the Pentland responsibility, actually we even for the fabric is our nominate, but we are not accept for the defect is our quality standard. Even their nominated supplier, they need to take their responsibility on their defect. So. Anyway, best one, we need to call out to them again. Yeah. And then with the agreement, guarantee they will give us as much as possible we found after checking 100%, cutting up, opening, whatever, rolling, opening the roll. Then with that guarantee letter from supplier, with the support from buyer, then we can cut. Then we can know how serious it is. Yeah. So buyer cannot blame us. We delay. Understand? We already immediately call out buyer already. Yeah. From my point of view is you have some random check some wrong. We did. The defect is really high. And but actually you're willing to continue, right? To cut. We cannot delay anymore. Yeah. So it's better you can check the balance quantity. Totally. At least, clearly. And you can cut the good quality first. And for the try to input for the in line quantity, you can raise out with the fabric supplier and also together with the Pentland team, right? To know that your suggestion for the decision. It means that with this defect you have checked, right? So estimate the quantity they will replace and delay. Yeah, how many? I know. So how need, and right? then the time checking and if they agree, you can cut on even the defect. You can send some like a right defect or
any other requirement. If not, you can mention this as the best way to cooperate both sides to minimize the delay and delay sequence, quantity. also the Delay the try quantity. to minimize the Delay the quantity. quantity. If you stop, right, and do nothing, it means hold the quantity, right? You can sit back. But main point is buyer need to support us best to get a guarantee from supplier. That based on the condition we can do. When you Understand? raise out the email, you look the Hong Kong merchandise thing. Okay, Andrew, how will do that? And materiality, because they are the responsibility for the private name. And for it. But today we already check is acceptable level or not, right? So because Uniqlo eye is very fussy, very sensitive. That is the supplier's blame. Understand? Yeah. But buyer side already check with eyes is acceptable level or not, right? Okay. Bởi vì là cái này anh ấy là em vừa hỏi người nhà em ấy là có gửi cái báo cáo kiểm này sang supplier chưa, thì họ nói là đã gửi rồi, nhưng bây giờ supplier họ feedback lại là họ cũng đã kiểm vải này và họ không có lỗi, hàng của họ là chất lượng không có lỗi như thế, tại sao Uniqlo kiểm lại có lỗi? Thế cho nên là đấy, thế thì bây giờ nhà thì bởi vì là hôm nay cũng tiện là còn là Như cái lỗi này em có chụp được không? Chụp có lên không? Hãy chưa chụp. Chưa gửi thì họ chưa nhận được mẫu lỗi đúng không? Mẫu lỗi thì đang bảo là bây giờ mới gửi, nó vẫn đang đồng ý, nó vẫn đang nói là còn nó không đồng ý với cái tỷ lệ lỗi mà Uniqlo báo cho nó, là Uniqlo báo nhiều hơn thực tế, ý của nó là thế. Theo anh ấy, em gửi mẫu lỗi này, trong thời gian đấy em kiểm cái số lượng vải còn lại đúng không? Khi ngày mai kia nó nhận được mẫu lỗi này chỉ cần 2 ngày thôi đúng không? Thì em sẽ biết là đấy tổng cái số lỗi, em nhớ đánh số lỗi này 1, 2, 3, 4, 5, ví dụ có 5 lỗi đúng không? Lỗi số 1, số 2, số 5 thì sau này ấy, nếu có cãi nhau gì về lỗi số 2 hay là lỗi số 3 thôi, ví dụ còn các lỗi khác nó đồng ý hết, thì mình ở đây mình có một cái bộ ở đây để mình check xem là như này có được không, nếu một. Thứ hai ấy, là để cho bên Hồng Kông material team mà họ có thể support mình tốt ấy, thì em có thể gửi một bộ cũng kiểu như thế cho Hồng Kông, đến khi hai bên mà đánh nhau là họ có một cái bộ giữa gọi là làm sao cái số 2, số 3 ok được, ví dụ như thế. Thì lúc đấy họ quyết ấy, thì bởi vì họ phụ trách cái nhà máy vải đó, thì nhà máy vải họ phải nghe thì chính họ là người. Nhưng mà bây giờ thì nhà máy vải là giống như là họ không tin tưởng vào cái kết quả mà bên em kiểm đấy, ý là bên em nói nhiều hơn thực tế kiểu như thế. Nhưng mà cái lô xuất lần trước đúng không? Nhà em cũng đã có kiện họ và họ cũng đã replacement đúng không? Và lần này cũng vẫn là cái lỗi như thế đúng không? Chứ không phải là cái lỗi gì gọi là lạ lẫm hoặc là em làm cái gì khác, chứng bảo là cái claim của nhà em ấy với cái lỗi của nhà em ấy hoàn toàn là có lý với họ, chứ không phải không lý. Nếu không có lý thì họ đã không đồng ý từ lâu trước rồi. Ý em chỉ nói thế thôi. Còn nếu không thì em gửi cho họ một lỗi thì thôi. Còn nếu cần đấy thì em có thể gửi cho một cuộn, mấy cái cuộn nào tệ nhất ấy. Đây đang fail hết mà. Nhưng màu blue này fail này, kiểm 3 cuộn fail hết. Nhưng mà em open cái đấy ra là có thể sum up, thì để em còn có cái để em cắt hết để em còn replacement thôi. Nên nếu mà họ không tin là phải gửi cuộn đúng không? Một cuộn đại diện. Còn nếu tôi gửi hết ấy, thì đương nhiên tôi sẽ gửi. Nhưng mà lúc đấy sẽ còn không gì để làm. Họ sang bên này kiểm cùng rất đơn giản. Anh biết là cái đấy là giữa nhà em làm đàm phán với họ và có đội Hồng Kông ở giữa họ làm trọng tài cho em. Còn ví dụ như là hai bên giống như anh nói ấy, là họ đồng ý là nhà em cắt tất, xong rồi nhà em gửi cái defect cho họ đúng không? Và nhà em đòi là replacement là bao nhiêu mét, cộng với nhà em gửi hết cho họ cái cutting panel và defect cho họ nhìn, không phải bảo là chắc có vài miếng lại đòi mấy trăm mét đúng không? Ví dụ thế, em gửi hết cho họ, nếu họ đồng ý như thế thì đỡ hàng mình yên tâm và mình cắt đúng không? Và sau này họ push họ cái chuyện là replacement thôi. Và nhà anh đứng ở giữa là nhà anh ý anh nói Hồng Kông material team ở giữa, bọn anh ở đây ở giữa là không có tác dụng đâu, thì đi anh không trực tiếp họ. Đấy thì có thế thôi. Thì em cứ kiện cứ ấy gửi cho nó nhanh thôi. Đừng có hai nữa là mình có quyết định cuối cùng là mình cắt đúng không? Tức là mình có cắt hay không họ biết là họ sẽ đồng ý cho replacement cho họ cái số lượng mà mình kiện. Nhưng sau này là mình có cắt xong cái kiện họ không đồng ý nào, đúng không? Nên phải đẩy nhanh đấy lên. Nhưng mà cái lỗi này thì chắc là cái đống này em biết đúng không? Còn cái bộ nào mà em gửi cho họ thì chắc mai gửi thì soạn để mai gửi. Thì anh, nhưng mà cái lỗi này có cái gì mà em thấy khác hơn trước không? Hay là nó cũng similar như trước không?
Mà ý là em thấy bọn bên kia nó bảo không có lỗi ấy. Mà sao bây giờ lại như thế này? Nó này nó bảo là nó kiểu phải nhà nó không có lỗi, em đang yêu cầu là in cho em cái thư nói đấy, bởi vì đấy là em nghe lại các bạn đấy, em muốn đọc trực tiếp cái thư của người ta xem nó viết thế nào. Cái bài này là bài chính ở bên ngoài đi. Bài Trần đúng chính, không? vâng, bài chính thì Nào xem. có Trần đúng nhỉ? Có Trần. Có Trần. Trần Nhưng chỉ mấy Trần được? thân. Trần thân thiết. Trần ô vuông. Ô vuông. Bên cạnh đấy chị Duyên á, em thấy cái mã Nuran này không có thông tin gì cho bên em hết. Thì Thông em tin thấy gì? là có ở ngoài truyền là có hàng truyền các bạn VC của truyền kiểm là em làm kiểm rồi. Thì chỉ thông tin cho em với, còn em không biết là có học tổng truyền nó ra check chất lượng này. Ô, cái này inline, cái hàng em Pandora này hình như là ngày trước là bên nhà anh Hoàng chỉ final còn không inline, không PP. Tại vì là trong trường hợp đấy Con- cái lúc đấy là nhà em chưa được nhận được thông tin là sẽ tiếp quản Ezra, cho nên là đến khi mà nhận được thông tin đấy thì nhà chị làm xong rồi đúng không ạ? Ừ. Thì nhà em bị final, nhưng đến bây giờ thì nhà em Chị đã sẽ làm hết gì? Giống như vừa hầu gì? đúng rồi ạ. Thế thì nhà chị cũng nên thông tin cho nhà Ok, em ok, biết. ok. Em thấy có hàng truyền rồi nhưng mà đến bây giờ Thì em có thấy khi- từ 6 7 tuần trước là có cutting panel rồi, nhưng mà em không có thông tin gì cả nên em không biết cái gì để kiểm tra cả. Ừ. Ok, được. Thế thì Trần nghĩ là chắc là các bạn ấy lại cứ nghĩ là không chỉ Chị có final. final đó được không ạ? Vâng. Thì lần trước là có cái bánh luôn. Chỉ có một vài lỗi thôi và lúc đó vẫn đang là lẽ. Nhưng mà ok thế. Đây này. Không có một cái lỗi. Cái lô lít này như này thì như là vẫn bẩn thì rất là rõ luôn. Yên tâm. Ừ. Yên tâm teaching and then Phải xóa được thì cái này em có tẩy cái gì không? Có thử ấy chưa? tự xử lý. Hay là không bẩn đây? Cái này là nguyên sơ găng lên chứ chưa xử lý. Nguyên sơ đây này. Vâng. Tức là như cái lỗi Nhà ví mình- dụ như là nhà lỗi mình biết. đen này nhá. Dạ vâng. Bọn em ai làm bài đấy nhỉ? Đây đây bạn này. Đây ví dụ như một vải đen mà nó có cái vết mà trắng như là bẩn rõ này đúng không? Yeah, a really great because most of the points you have already recorded. So first is the red. Red means that not 100% compliant and the potential risk is more high than normal. So there are 4 points. One is 4.1.8, safety and metal-free management. We found the staff lab was found on site in the cutting. We found the lab, nice auto control. In the cutting. Yeah, cutting. It shouldn't be found for any audit or visitors because whatever who is professional or not professional on factory the production, the nice metal management should be controlled. It's basic logical. The second one is 4.2.4, heat transfer press parameter accuracy verification. We found the record pressure is 0, which should be highlighted, and this is unmatched to the approved swatch parameters, but the worker didn't code. Additionally, I found that you haven't any plan to ensure that the machine is flat. We should use the tissue paper, 4 corners, then press the machine, then to ensure it will not removed. We must ensure the heat transfer press to be flat, because if one corner is uneven, then the pressure for 4 corners of the heat transfer logo will be uneven. There will lie risk one corner will peel off. So we should ensure press. This is the press head. Then this is the tissue paper. We put 4 tissue paper to ensure the press is flat. I think for this point you never mapped, but we have already mapped in several factories because the machine is unstable after long time using. Maybe one corner pressure is different. So how? You mean we should be put the tissue paper? Yes, tissue paper, just packing the garment tissue paper inside. You put at 4 corners.
then press the machine. The machine meets the pad. Then you move where it can be removed. If the tissue paper can be pulled out, it means one corner has not flat. There are four to corners. check Yes. the flat or not. Yes, if four corners are flat, then all tissue papers will keep in the same position. You couldn't remove it. Mình nó dâng lên chữ It's sẽ very mất useful. mất chữ. To ensure the machine always in Vâng. press. Đấy, Cái sợ máy sẽ anh đấy. nhận. Have shampoo. Đây, nói cân bằng. Ý của chị là trên cái máy ép nhiệt, ép hít trên phơ ấy, là bây giờ là nhà mình phải test xem ở cái 4 cái góc của cái bàn dập xuống ấy nó có bị kênh không. Nhưng mà không Test hẳn bằng thì là cách như thế nào là dùng 4 cái miếng giấy chống ẩm ấy đặt vào 4 cái góc, xong đấy nhà mình ấn cái máy xuống, xong mình thử rút cái tissue, cái giấy chống ẩm ra. Cái nào mà rút cái tissue mà động một cái thì nó rơi ra thì có nghĩa là cái đấy đang bị kênh. Còn nếu như 4 cái giấy đấy mà nó nằm chặt ở trong đấy, bình thường em cầm 4 cái tờ đấy rút ra nó không được rơi ra ngoài, thì là có nghĩa là 4 cái góc đấy là nó ép hai cái mặt phẳng trên và mặt phẳng dưới là khít nhau, cái bàn không dập bị là lỗ phải hở. Thế nên là cái cách test của chị là test là cái bàn ép của mình có bị kênh không. Thế nên là nhà mình phải test cái độ kênh của bàn dập, xem nếu như mà cái nào bị kênh là không được dùng, cái nào phải tất cả đều là phải phẳng. Chưa? Nhà dập nhà mình có khuôn mà Xuân. Vâng. Ví dụ hít trên phơ của chị bé có khuôn bé to, có khuôn to là theo khuôn. Thì Nhưng mà chị đấy đang nói là ấy test đang lo test là làm. cái bàn dập của mình nó lâu ngày dùng nó bị kênh, thì có thể là có cái góc thì là em ép chặt, nhưng có cái góc là nó không xít được vào nhau. Cách chị hướng dẫn là test như thế nào để biết được là cái bàn dập của em đang bị kênh hay không, là dùng giấy chống ẩm đặt vào 4 cái góc của cái bàn dập. Sau đấy là bọn em dập nó xuống. Nếu mà em lấy tay em cầm mà cái giấy chống ẩm nó tất cả đều nằm chặt trên đấy, có nghĩa là 4 cái góc đấy của em là đều ép chặt vào cái bàn trên là ok. Còn nếu em rút ra mà nó rơi ra thì là cái đấy bị kênh, là cái máy đấy không được dùng. Chốt lại là như thế. Cái cách test nó là như vậy. Next one in 4.2.12, heat press machine calibration. We just the machine we have seen this afternoon. One machine outside doesn't work. The barometer shows 0. It shouldn't be happen. It must can see how pressure you will use and what is the pressure you use. And you must follow the parameter, the straddle you already set up and already tested. We found it's 0, but the worker also recorded 0. It's impossible. If the pressure is 0, it means nothing to be put on the heat transfer load. We couldn't decide how many pressure you have used for the cargo. It lies high risks. In fact, for Eridennison logos, we met several challenges last year because different batch have different formats. Sometimes different batch need different pressure. It's very critical. If you always insist on one same pressure, it lies high risk. Some with glaze mark and some will be peel off. Normally, the heat transfer machine calibration is only in medium risk, but for your machine has already auto control. So you should work out a plan to ensure all the machine to be checked in good condition. And training and guideline at this area, we found that the worker don't know when the pressure to be 0, what she should do. She should report to the supervisor when she found it's unmatched. Requirement is 3 kilometer, but the actual pressure she matched is 0. So only 4 points high risks. And there are several yellow. Yellow means there are some risk, but maybe. Sorry, you talk the 4 point. 1 point is 9 is cutting, right? Yeah.
second is machine with the heat rest Yes. is broken but still new, right? Yes. Next is should be checked the Heat transfer heat transfer machine condition before using, right? Yes. And next is worker don't know the process Yes. for the heat transfer machine. Yes. When the machine broken like this, how to do? They don't know, right? So 3 points related for the heat transfer machine, right? Yes. Exactly. 4 điểm liên quan đến Because sinh phẩm. I ever told you before, heat transfer is hard to resolve after application. Yeah. Miss Spring. Yeah. So what is the one for cutting process? Can you tell me the number again? Spare blades, just a knife. Just knife. Yes. Can, We found the knife to be Yeah. placed yeah. everywhere, all the country. Can you tell me the reference number for the 4.1.8. 4.1.8? Yeah, safety and metal management. Okay. There are several yellow points. The first one is 1.1.1.1, yes, 3.1. Hygrometer is unavailable. We recommend the factory to have the meter to ensure that you have a reference. It's the first part. And the second point is that we require the all fabric rolls to be protected by the polybag. We found some fabric to be exposed. It tries risk to get contamination, get dirty. For example, for Endura fabric, I could understand that you know it's a fabric original easy, but I also found dirty marks. I also could challenge whether you have to crack protection to the fabric in the factory side. I just for last month I audited in Madu factory, our main vendor. They claim the white fabric from Atlas in Taiwan is very dirty, but when we do factory audit, we found more than 10 rolls very dirty because they exposed the polypad and their own management with some problem. So then Gibbon supplied us the report. It's not terrible, and our QA also ran and tracked some fabrics in same lot, not bad, and within 0.4 system acceptable level. So we also ask factory to ensure the fabric to be clean, well protected. And 1.2.1 is trim warehouse management and condition. We also recommend the factory to have the hydrometer to put on the wall for the humidity control reference. It's not critical, but we just ensure the factory has the general idea of the warehouse's general condition. Just as what I said, if it's raining, we should close the door, to use the fan, to make sure the floors, gas floor to be worked, and it will be better for the material storage. And security label is 1.2.3 security label. We suggest it to be locked because if you lose one, as long as we found in the market, it was from Uniqlo. It's IPC. It will be raised in very high level. We need to protect our brand to ensure security label for each vendor to be protected very well. Yeah, we suggest to be stored in a more secure location, to be locked. It
will be better. Cái gì mà Nhà security cần phải để ở một cái vị trí nào mà bảo mật hơn. Tức là mình có thể là chỉ có người quản lý ở cái khu vực đấy người ta lấy ra thôi, chứ bị để cái ngân hàng tự động nào đấy. mát này. Thế nhà security để phía sau như Reliable. The next one is 2.1.1, the fabric meal fabric performance test and testing and report. And as I said, maybe not all fabric mills could supply all reports. No worries. We just recommend to get as more as possible, as much as possible. No worries for this point. Most vendors couldn't ensure all reports to be supplied with all materials when the fabric to be arrived in your factory. Just ensure to get as more as possible. Yeah. Uh, 2.1.5 color continuity file. We recommend for patent orders to set up color continuity files. For example, you have shipped for one style for our workhouse orders this time. Then please set up the swatch in one big. I think it's okay for you to set up any kind of swatch just together. For example, in one file clipper, you collect the all swatch together. Then next time you set up, for example, we get the next carryover orders, then put it together. We also have the original approved swatch and each batch in 1 year to have reference how the color continuity discrepancy between and among all batches. Because for our market, we also have the customer to be placed the orders in different months, which we must ensure that we supply them with more similar colors together. If we supply them different PO, we should ensure they have very similar shade rather than more than, for example, normally we only accept grade 4. If two batches with two obvious color shades, we should call out. Color continuity file is just for reference. But if the fabric mill couldn't control the color very well, it's a big challenge. But if your fabric mill, the performance is not bad, maybe it's lower risk. But we recommend all the vendors to set up color continuity valve for patent orders. So how many years we should be 1 keep? year. 1 year. Yes, Minimum. yes, normally 1 year. So continue color only 1 year, right? Yes. Yes. For example, that means, Keep một năm. in other words, now we place order in September. Then next year, you can trace this month's report. But for August, you can remove from the file, in old file, yes, in your library, yes, library. And 2.2.1 is incoming trains. In fact, we found a high risk because, but I don't want to make everything to be high risk. One zipper slider tape was missing. Everything should be correct. And if it was the standard, it should be correct. We found one puller missing, drawer puller. It should be correct. Otherwise, if the train worker didn't pull the zipper puller finally, maybe you need to do reworking. 3.1 is fabric relaxation. I found that you have a machine, but you haven't specification or cage for fabric rolls sufficient relaxation. Normally, we suggest to have a relaxation cage. Each roll in one layer, then in one cage,
So ensure that will not be a lot of rows to be together, to be piled together, because the bottom one always couldn't be relaxed sufficiently. The top one is not a problem. Yeah. And we also suggested to have the detailed clock to be recorded to ensure there will not happen 12 hours. Just as what I explained to you, if you receive you relaxed at 6 o'clock today, but you need to cut more morning, try some risk. 4.1.4 cutting process. The clippers with rusty. We found some clippers with rusty, and when we use our hand with some humidity problem, we have especially in hot day, we will find it's easier to get contamination by the light color fabric. So we should ensure our support clippers should in good manner without rust. Can you explain again? Rusty. Metal had already been with rust. In the cutting section. room. Yes, cutting clippers. You have a lot of clippers. It's It's metal. It's steel. Yeah. cái kẹp yes. vải ham nhỉ. And 4.1.5 cut panel inspection. We found the operator always use the marker to check, but the standard panel was suggested to use to be compared on the main panels. 4.1 is the heat transfer load application workshop environment. In fact, for heat transfer load application, it should be in a specific workshop rather than in sewing line, because you know there are a lot of fluffy in the sewing workshop. For the heat transfer logo supplier, they recommend us our user to be applied in a specific workshop. It was isolated, was not mixed in the sewing line, because it can reduce some fluffy. And also you use a fan. Fan will bring some temperature. It will be not good for the temperature control, and also for the fluffy. It's same as the thin seal tape application, would be better in an isolated workstation rather than in sewing line. Fluffy. I have already seen your machine already with dirty and fluffy. It should be daily cleaned by the worker every day. I can see some fluffy had exist for several months, I suppose. Vệ sinh máy mới lại vệ sinh kể cả cái quạt Quạt đi chỉ là bẩn. vâng bẩn. But you can reduce pension risk by asking the operator to tidy up daily when they start at morning. It will ensure the machine to be more clean. And the next one, 4.2.3. Làm báo cáo nhé và ghi ngày. Vâng. Inspection, you require declared 100% the panel inspection, but without to report. And the workstation is too small for the inspector, very small. And position and the position guideline is available. You have pattern, but direction you should give more guidelines. Because as I said, for blockhouse, it's easier to get confused. Blue or red to be the left. Yeah. So next time should make a remark or a label to be applied on the paper pattern to ensure the worker will know what is the correct direction. Position is very easier for the worker because you always make the plan for the panel. You have already cut a small window. Hướng của logo. But for direction, it's logo really đính trên very bát tường. confusing. Logo á. Cái hướng logo đính ở trên cái văn.
Mẫu cứng. thường lấy một cái đánh giá như một Mình nhớ luôn ở trên đấy. Giống như coi nhà theo. 4.2.11. All testing reports should be well documented. I found that for both house specimen, you always put on the working station and had already with dust and not in good manner. In fact, the specimen should be collected in a document. Then, when you next time you need to check the parameter, you should pick a car in your file, in your document, but you put on site and with a lot of dust. And the next one, 4.4.2, embroidery inspection. Just add what we have seen, segregation was suggested to be more clear. We suggest to have a box for the rejection panels. In fact, it's same as the print panel inspection. I didn't point out this. I will check next time. 4.5.3, seal tape machine startup. We found that you only do random check rather than each machine arrange first output. In fact, each machine should make first output to ensure the correct parameter and to ensure the machine to be in correct status. Yes. And the next one is 4.6.2. Visible sample for a sewing line. We found you have already unpicked the seal sample, but the PP sample, the sealed sample should be 100% correct, and it should be in good manner rather than have unpicked. It's easy to get confused, especially for some area need to unpick and resew or uncut and do so. It's very easy to get confused. We should ensure that those seal sample in correct status. Because when you are studying, you should recover. You should to ensure it's still in good manner. Because it's not only for this batch, but also for next batch. You should protect it better. And the next one is 4.6.3. We found that you have already studied the double seal sample, but it proves that your local language tech pack still is some missing. Still not very clear for the sewing line to understand whether they are, for example, whether they are with overlooking side or with their special sewing line. How is the sewing details inside? You unpick just for study, but you didn't refresh your tech pack. When you do study to the good double seal sample, you must have work out what they want to do, what they want to know. But finally, there isn't any update. In our audit form, we already have concern whether after PP meeting, you must have unpicked it during your PP meeting when you do first seal sample. When you do first seal sample, you have question. You should do refresh to your original tech pack, but we didn't find that you have to refresh in your local language tech pack. It should be refreshed to ensure next time you need to do restudy and adaptation. You should have very clear record by your tech pack. Yeah. Thiếu cái gì? Vân đang nói về nói về cái mẫu ấy mà. Tài liệu ghi rõ, ví dụ như là ghi rõ ràng là những vị trí nào là phải vắt sổ, ý là thì người ta mới không phải tháo cái áo ra. Như thế. 4.6.4. It's our requirement for full completed back files. Through your
samples, those sealed sample and backpack on site, I found the satisfaction is not completely enough. That makes you to need to unpick the sample. This is the sample and the backpack have proved we should do more on the backpack originally. Even if we found some discrepancy or some questions, we just do refresh. If we do refresh, I think I could accept even you unpick the sample because you make everything clear. You have done clarification by the sample, study, unpick, then study, then recheck your backpack, ensure your backpack is 100% completed. To ensure all sewing line guys well noted what should they follow. Yeah. The next one is inline fuse inspection. And what I said during our audit, we incorporate reject, which should be pointed out during inline, just for our hand. The inline fusing and final pieces should already point out and find the discrepancy between our gold seal sample and your toggle. But nobody tells us that you have made different. If you raise the problem during inline, you have already made some action plans rather than to speak through to final inspection than to do autonomous. The next one is 4.8.1, pressing area conditions. We found several pressing working stations with dirty cover fabric. It has been used for a long time, or maybe it will not make used for a long time. Maybe the fabric will with the color migration from the fabric. So when we found there's some dirty coverage, we should replace it because most of our cargo are polyester or nylon, especially for polyester. It's easy to get color migration from other fabric, especially on the fabric pressing. When we have the specific humidity and temperature, it has high risk to get the contamination from the cotton fabric, the color to be moved from the cover fabric to our cargo. So we should ensure it to be more neat. We could replace it when we found some dirty marks or color migration, color stains on the cover fabric. It can reduce potential risk to get color migration or color stain. Because the pressing is hot and wet, it's easier to make the color to be more active. Yeah. So what we should be do? You mean that we should be tech? We could replace by clean or white cover fabric. In the iron. Yeah. Replaced by new one. It can Chùm reduce chùm cái vải hàn lại. Vải phủ bàn là chuyển thành màu trắng, không được chuyển để vải màu. Để cái màu. Ngày xưa có khách hàng lại test là bắt buộc phải màu xanh. Rồi bàn là cũng It doesn't need to be white, right? cái It bàn doesn't là. need to be white. Ngày xưa phải chuyển sang màu xanh nhà Just mình. more changing, more regular. Yes, it as can I be understand. light color. That color will be high risk because màu tối sợ in nó lan ra. in Nó high lan màu xanh. temperature and chuyển màu trắng humidity, ấy. it's easy to get the color to be active and to get to different color to on the fabric to get contamination. If we can make it to be light color, it will be easier. Most factory prefer white, off-white, white. It will reduce potential risk to get the color stains. Nói chung là sáng màu để đỡ Trước bẩn là hả? màu trắng hoặc là màu không màu. Light color will prefer. Màu sáng. Màu sáng. And Đau bét. Đau bét rất là nhiều. 5.2, storage for sewing and polybags. We found that the most of the materials were put in under the garment hanger. We would suggest that you have so big workstation. You could have some specific workstation or cage to place the materials together. And
by specific, you can divide them by polybag or cartons. It doesn't matter, but it will be better for us to have a more organized management. Nguyên liệu bộ phận đồng gói phải 5.4. để gọn gàng ấy. Hoàn thiện. Only sewing tips for goods being packed on the packing table. But we found that there are 3 times bronze sewing tips replaced in the packing table. When we pack in the bulk house cargo, we also found other bronze labels. Normally, we just suggest only one sew. It's sewn for the packing worker. It's impossible for them to get mixed because we are human beings. After a long time working, sometimes we will do mistake. We couldn't avoid everything. We just to ensure if it was not for packing, just keep it in different tables. It will reduce potential risk to get confused. Whatever sewing tip, but also for the and also the polybags, it's easy to get confused. Long time working will be a problem for everybody, not only for worker, but also for myself. We will also make mistakes after long time working. Just to get potential risk, to get rid of the potential risk. And 5.5, the label checking for small packing. Declare 100% checking. Just as this morning I told you, I found the worker. In fact, that should do random check, not 100%. We recommend to be 100% ensure they are matched. Yeah. 5.6 is your metal detector SOP. Your SOP is available. While not each startup to be required for calibration, you only morning, afternoon. After you finish turn off the machine, you didn't ask the worker to do calibration again. It's basic requirement. It's not required from my side. It's for all of the enterprise with the metal detector requirement. In fact, it's high risk, but no worries. I just in order to achieve a high rate. The next one is 6.2, metal detection. The factory only arrange twice every day, not every startup, if the machine turns off, just as what we have seen. Next one is 6.3, filter metal detection. The filter cargo without looking. We recommend to have looking to ensure it will not be confused with the normal cargo which have already passed or which haven't been inspected. For the filter metal detector, if we couldn't use the hand detector to find it, we have to destroy it. So it should be divided from the normal cargo. The last one is the metal-free zone. It's 6.4. There's a layout limitation. I found that your final packing area would not close. There are 2 doors. It's a safety requirement, not only for quality, but also for CR. It was a basic requirement. But it's the layout limitation. I found that you open the door. Normally, for final packing, if after deduction, it should be only the specific worker could go enter into the workstation. They couldn't, nobody could enter into this workstation. Only several persons who had already appointed nominated allowed to go enter in. And we also, it's the first time. The second time is we recommend that the vendor could ensure the concealer, the metal tape, the tape could be controlled because it lies risk to get damaged after long time using. And we also need to ensure all concealer to be available.
we shouldn't put here and there. When we finish the half day working, we should return to specific position. For example, we could have a box with a picture. For example, there are 8 seal cut sealers in your final packing area. Then 8 picture with 8 cut sealer. Then all 8. I'm not so sure how many packing workers in your final packing area. If there are 4 staff, everyone should return all the cut sealer he used back to the supervisor to ensure it's in good manner, and the supervisor could have a picture view whether considered in good manner, in good status. If it has been broken, it must be checked which area he has already worked to ensure it be checked, because we have inspected, we have do manual detection for the garment, but finally if we didn't consider the consider status, maybe the risk just at this stage. Everything is correct. We couldn't find any metal, but this consider still have risk. It's very sharp. We couldn't find it. It's very sharp. So it's still metal risk for the garment. No worries. It looks so many points need to do improvement. Well, only 0.4 points, just red in my report. Nobody will very concerned. And I have to do congratulations to your side, because most of the factory do the audit could only got around 40% to 50%, but you already got 70%. Very high rate. Thank you. Cái nhiệt độ này nào, độ à? In China factory, although I have worked them for more than 2 years, it's around 3 years. Most of factory could only achieve the 70. I think you can see the KPI report mostly. In the report, most of factory could only achieve 73, 74. At the beginning, they are very trouble because they nearly haven't any system. So it also takes them around 2 years to achieve from 40 to 70. But you have already got 70, very high rate. For high rate, for 70% rate, in fact, it's not, there isn't very high risk during food production, because you have already with your system, it's very full. Just for some detailed, specific details, need to, we recommend, not say need to, I shouldn't say need to, we just recommend. It maybe will be benefit to your side, but maybe even you haven't yet, you still could run smooth. Just our recommendation. It's just our pattern recommendation. It's not something you must do, but we recommend. Oh, great. Finish. Comment nhiều quá. Do you have any question? 有问题吗？很多问题。不，这个问题是很多的。你这个因为只是就是你可能有你的特色嘛。Every factory have own operation way or method. It's not something we must do. Yes. Only 4 points. Just red. I recommend that you do some improvements. Nothing. Of course, I'd like to see more points to be improved or to be followed our recommendation. But for 4 red part, I think it's necessary for you to do some improvements. 1 point, just have a reference, and to I think some points will be useful for you.
Tức là bắt như vậy luôn. Tôi nếu mà đi cùng thì lúc đưa ra thì tí họ đưa ra. Nếu không thì chắc là tí cũng được. We should be give the some of improvement and take picture for you, or you will check in the next time for this point. I will check next time, next quarter, quarter 4. And commerce will check monthly. Yeah. So you should make the interactive action plan sheet. For 4 points, I think, in fact, it's easier for you to Only 4 points need to make the CAP, right? Yes, make them as high priorities. Then next points, just try your best. Not at all points, just at several points. You could do improvements this season, this quarter, and maybe next time you do some points improvement. Not all points. If everything to be improved, oh, you are perfect. It's impossible and it's really hard. I know it needs some cost, need edit, need manpower, need two man department to cooperate. So not everything to be changed overnight, just several points. Yes, concentrate on several points, one by one. I think it will be maybe easier for the factory. And do not have so high pressure. Be relaxed. Chị bảo là chỉ có 4 cái điểm mà bị màu đỏ ấy. Một là con dao ở nhà cắt để lung tung này, là hệ thống quản lý cái kim loại của mình này là không được, phải làm cái CPA, CAP. Một cái nữa là cái máy mà bị hỏng nhưng mà vẫn dùng ấy, đấy là nghĩa là ví dụ máy hỏng là nhà mình phải bỏ đổi máy, hoặc mà không được sử dụng cái máy đấy, chứ nhà mình vẫn đang dùng, cái đấy là phải bỏ đi. Thứ hai, ba nữa là cái cách mà kiểm tra máy của nhà mình ấy, nó không đạt tiêu chuẩn, nhà mình phải làm lại cái đấy. Đấy để công nhân không hiểu về cái quy trình xử lý, ví dụ như cái máy hỏng như thế mà vẫn cứ dùng bình thường, không có cái action gì, chẳng hạn như máy hỏng đấy phải báo với quản lý hay gì đấy để đổi máy ấy. Đấy chị bảo chứ 4 cái này là nhà mình phải làm cái action plan xem là nhà mình sẽ thay đổi như thế nào cho lần sau. Các điểm khác ấy mà chị nói ra ở đây này thì cái điểm đấy thì không phải là điểm đỏ, mà nhà mình làm được cái điểm nào, cải thiện được điểm nào thì nhà mình sẽ ghi. Cái nào mà không cải thiện được thì mình có thể là ghi là bao giờ thì mình cải thiện. Ví dụ như là tôi không thể thay đổi bây giờ, nhưng mà sang năm tôi đổi, hay là đến tháng bao nhiêu đấy thì nhà tôi sẽ làm được, chẳng hạn thế thì mình ghi ra. So you will send this file to us? Yes, I will share you. I will send you the CIP sheet to you. I will issue the report tonight. Yeah.